హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు iSpeed ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఈరోజు మనం నీటి విద్యుత్ విశ్లేషణ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలక్ట్రోసిస్ అని అంటారు. ఆ ఎలక్ట్రోసిస్ పద్ధతిని మనం DC కరెంట్ వాడి నీటి నుంచి ఆక్సిజన్ను హైడ్రోజన్ను విడదీస్తాం. ఈ పద్ధతిని ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్లో వాడతారు. ఆ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్ అన్నది భూమికి 500 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్లో ఎలక్ట్రోసిస్ అనే పద్ధతి ద్వారా నీటిని ఉపయోగించి నీటి నుండి ఆక్సిజన్ని హైడ్రోజన్ను విడదీస్తారు. ఈ ఆక్సిజన్ని అక్కడ ఉండే మనుషులకి ప్రాణవాయువుగా, హైడ్రోజన్ని ఫ్యూయల్గా వాడతారు. ఈ స్పేస్ సెంటర్ నుండి ప్రయోగాలు చేస్తారు. ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్లో వాతావరణమైన పరిశోధనలు చేస్తారు. అలాగే ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించే వాటర్తో నడిచే కార్లు కూడా తయారు చేస్తున్నారు. అలాగే హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ కూడా ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నీటి విద్యుత్ విశ్లేషణ పద్ధతి ఎలా చేయాలో చూపెడతాను. అలాగే ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఫ్రెండ్స్, మనం గ్లాస్ తీసుకున్నాం. ఆ గ్లాస్కి ఈ రెండు బోల్ట్ని ఇక్కడ వేద్దాం, ఫిట్ చేద్దాం. ఇలాగా ఇప్పుడు ఈ బోల్డ్ని ఎలా ఫిట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ బోల్డ్లో వాటర్ కారిపోకుండా ఫెవిక్విక్ వేసుకుందాం. ఇందులో ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకుందాం. వాటర్లో ఈ సాల్ట్ వేయడం వల్ల ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది. ప్రాసెస్ త్వరగా జరిగిపోతుంది. సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మనకి యానయ్యను కేటయ్యను ఏ విధంగా అవుతుందో చూడడానికి మనకి ఈజీగా తెలియడం కోసం ఇంట్లో ఉపయోగిస్తాం. దగ్గర వాటర్ ఆపుకుందాం సిలిండర్ ద్వారా. ఈ ఎలక్ట్రోసిస్ పద్ధతిలోని యానయ్యను కేటయ్యను సపరేట్గా విడిపోతున్నాయి. ఒకటి హైడ్రోజన్, ఒకటి ఆక్సిజన్ కింద మారిపోతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ రెండు డిఫరెంట్గా ఎలా ఉన్నదో. పాజిటివ్ దాంట్లో బుడగలు వస్తున్నాయి, ఈ నెగిటివ్ దాంట్లో అలాగ ఉండిపోయింది.
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మా వీడియోని ఆక్సిజన్ ఉన్న వైపు గొడవలు వచ్చాయి, హైడ్రోజన్ ఉన్న వైపు గొడవలు కాలేదు. మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్